Hello students, in the previous class you studied about how to declare a constants and enumerations, right? So and next we have declaring variables. Declaring variables. Already you studied the general syntax of declaring a variables, that is in about statement syntax in VB.NET. So how do you declare a variables? So first you have to write a what? Attribute list. Then you have to write all the access specifiers, whether it is public or protected or what, friend or protected friend or private or static. Already you studied the definitions of all these things, right? What is attribute list, what is public, protected and all. Here also the same meaning we have. And next we can write what? Shared or shadows or what? Read only. Next you have to write a keyword what? Dim. In order to declare a variables, you have to write a keyword what? Dim. If it want to respond to any events, then you have to write with events, and you are going to write a what? Variable name, and name and dim is what? Compulsory. It's a compulsory part. And next within the bracket you can write bound list if you want to make it as an array. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to specify the size within the brackets. Then you are going to write a what? As. Then new is to create an object. Then you are going to mention the what is data type of that variable, and if you want to give any initial value you can give. And whatever the things we have specified in the square brackets, those are optional. And if you declare it as a public, protected friend, private or static, no need of using a what keyword? Dim keyword use ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ necessity ಇಲ್ಲ. So this is nothing but what? A declaration of variables. And you know the syntax of attribute list, right? Attribute list syntax ಏನು? You have to write attribute name. In that you can specify attribute args or attribute init. So here we have three parts in attribute list. One is attribute name, and another one is attribute args and attribute init. Attribute name andre name of attribute args anta helidrenu list of arguments for this attribute, if you want to give any arguments for this attribute. And attribute init anta helidrenu it's a list or a field property value. For example, if I want to declare one employee id as integer, employee id anta ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? First you have to write a keyword what? Dim employee id, or I am taking it as eid ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. dim ಆದಮೇಲೆ next name ಬರೀತೀರಾ. What is name? eid. And next you have to use a keyword as. What is the data type? Integer. ಇಲ್ಲಿ data type int ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ integer ಅಂತ full ಬರಿಬೇಕು. And no need of ending with a semicolon and all. Semicolon ಇಂದೆಲ್ಲ end ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. And this is nothing but declaration of a variable. What is the variable we have declared here? Employee id as what? Integer ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And if you want to assign some value for this eid, how you can write? That is dim eid as integer is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. This is nothing but init expression. We are assigning a what? Initial value na ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? assign ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And if you want to declare a name as a string, ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? dim ename as string. If you want to assign some value for this, ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು? dim means at the time of declaration itself we are assigning some initial values for these variables.
dim ename as string is equal to within the double quote you are writing. Within the double quote you have to specify the what string. String ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ double quote ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. And if you did not specify any data type for all these variables, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಏನು ಆಪ್ಷನಲ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. The default data type is object. Means if you did not specify any data type for the variables, then it will be considered as what? Object type. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And if you did not specify any initial values like this, ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dim eid as integer ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ EIDಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಸ್ 0 ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 0. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎನಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ EIDಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸ್ EIDಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 0 is the default value for all numeric types. All numeric types. Default values. And for character. Character ke binary 0. Binary 0 for character variables. For char. Char data type ke binary 0 is a what? Default value. And for boolean data type false. False for boolean. Boolean data type idre default data type ಯಾವ default value ಯಾವ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? false ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And 12 AM of January 1 of the year 1 for date. ನೀವೇನಾದರೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್? 12 AM of January 1 of the year 1 for date. And nothing for all the reference type. Nothing for all reference types. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. If it is object, string or arrays, it will store nothing for all reference types. These are the default values for the different data types. For all the numeric types, the default value is what? 0. And for character, it is binary 0. And for boolean, it is false. And for the data type, it is 12 AM of January 1 of the year 1. And for all the objects, strings and array, it stores nothing. So these are the default values. If you didn't specify any initial values, ಯಾವುದೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್: dim count1, count2 as integer. Here I am declaring 2 variables. Which are those? count1 and count2. ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, count1 ಮತ್ತು count2 ಅಂತ. By giving a data type what? Integer. Here both count1 is a integer and count2 is a integer. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು count1 is an integer, count2 is an integer ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. count2 is an integer ಅಂತ. It means that whatever the single quote we have, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ಕೌಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಕೌಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ. ಸಿ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ dim count 1, count 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಅವ್ರು ಅಫಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಫಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಇದು ಕಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ VB.NET. ಬಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ dim count 1, count 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಯರ್ ಕೌಂಟ್ 1ನ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ 2ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ 2ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಕೌಂಟ್ 1ಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಜುವಲ್ ಬೇಸಿಕ್ 6ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ VB.NET ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನಾವು VB.NET ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ 1 ಮತ್ತು ಕೌಂಟ್ 2 ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡೂ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಟೀಜರೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ VB.NET. Like this we can declare more than one variable in a single statement. And next we have some variable prefixes. Variable prefixes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here we have a 2 columns. One is a data type and another one is a prefix. One is a data type and another one is a prefix. If the data type is boolean, the prefix is BLN. Then if it is a byte, then the prefix is BYT. And if it is a collection of object or collection object, then this is COL. And if it is date or time, this is DTM. And if it is double, DBL. And if it is integer, INT. And it is long, LNG. And if it is object, OBJ. Then if it is single, SNG. If it is string, STR. If it is user defined type, then it is UDT. If it is error, ERR. These are the variable prefixes we have based on the different data types. ಬೂಲಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, BLN ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್. ಈಗ dim A ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, dim A ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ. ಇಯರ್ A ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ, C = A + B ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು A ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ? ನೋ ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು A ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. For that purpose, we are using a variable prefixes in order to know the data type of that. For example, if A is an integer, I can declare an integer, or else I can name this variable as by giving a prefix. Integer data type prefix ಏನು, int A ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ as integer. ಇವಾಗ ನಾನು A ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, int A ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು C = ಏನು ಬರೀಬೇಕದನ್ನ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ A ಬದಲು ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ int A ಅಂತ ಆಯಿತು. A ಬದಲು ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, int A ಅಂತ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ B ಬರಿತೀನಿ. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ A ಈಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್. A ಇವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ BLN A, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ DTMA ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಈಗ ನಾನು dim a ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. dim int a ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ int a ಅಂತ. ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ವಾಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.